What? Sir, Yes. sir, in the app it says only an Indian phone number can be used. Yes. There's no other way to use a Singapore number. Oh, don't worry, man. At last, I will give my number. Okay. Very worst case. You don't have any Indian number. Sir, I have one, but then that phone, the number that phone's in is not in a good condition and all. Okay, I will deal that. So one more thing, Singapore time also should match. That I will take care. After the class, we will speak about that. Okay. Sir, Neelay sir will call you to regarding that. Okay, what is function? It's like a rule which applies to all the elements in the set. Room? state of relation. It's like a rule which applies to all the elements in the set. Okay, but that's not the perfect. யாரோ ஒருத்தர் subset of relation னு சொன்னீங்க. யார் அது? ஆனா சார். Okay, டேய் relation subset of Cartesian product. Function is subset of relation ட்டியா? See guys, So what? also every free image has only one image. Yes, that I'll take. See இங்க பாரு, every input as unique output. Every input as unique output. This we call it as function. Sir, what does that mean? Sir, if I have a function, if I have a input, that is, I'll take it as input. Image ன்னு சொல்லலாம், pre-image ன்னு சொல்லலாம், domain ன்னு சொல்லலாம், codomain சொல்லலாம், whatever. I will take it in input and output way so that you will understand more easily. So if I have 1, 2, 3, 4, see this kind of expression is known as what? Arrow diagram. Sir, set of ordered pair la எழுதலாம். What I wrote up to now was set of ordered pair. What I am using right now is a arrow diagram. Okay. So what it says, I should want every input should have output. அப்போ இப்படி. Now it's a function? No, because I doesn't got output for 4. It says every. Are you getting guys? எல்லா இன்புட்டுக்கும் எனக்கு என்ன இருக்கணும்? அவுட்புட் இருக்கணும். Right? Sir, and also told unique output. What that mean? Sir, one A க்கும் போவும், B க்கும் போவும். Now one has 2 outputs, which is not unique. Unique illa. So we are going to call it as what? Not a function. See, when I write a relation in arrow diagram, no. When I write a relation in arrow diagram, there is no rule guys. No rule. எப்படி வேணாலும் போட்டுக்கலாம், என்ன மாதிரி வேணாலும் போட்டுக்கலாம். But when I say a relation, it has a rule that every input should have unique output. In a way, what Achilles told is right. What he told, sir, it's a subset of relations, sir. All the functions will be a relation. All the functions will be a relation. But the vice versa is not true. Not all the relations are function. Okay, but that cannot be taken as a definition. Definition என்ன சொல்லணும்? Every input should have unique output. சார் அப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனை நான் எங்கே பார்த்துருக்கேன்? நீங்கள் எல்லாருமே நிறைய பேர் கம்ப்யூட்டர் ஸ்டூடெண்ட் இருப்பீங்க. They might be use the word function. ரைட்டா? ஃபங்க்ஷன் சொல்கிறாங்களா பைத்தானில்? எல்லா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜிலும் ஃபங்க்ஷன் இருக்கும். ஒன்றும் இல்லைடா, உங்கள் வீட்டில் புதுசாக ஏசி மாட்ட வராங்க. இஃப் தே ஆர் கிவிங் த ரிமோட், நீ அந்த மாட்டினவர்கிட்ட கேட்குறல, சார் இந்த பட்டனோட ஃபங்க்ஷன் என்ன? ஃபார் ஆஸ்கிங், ரைட்? ஃபங்க்ஷன் அதே வேர்டு தான். சி வாட் இட் வில் டூ யூனிக். இந்த பட்டன் என்ன பண்ணும்? ரைட்டா? அப்போ ரிமோட் இஸ் அ எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன். வாட் எவர் இஸ் தேர் இஸ் அ இன்புட், ஐ வில் கெட் ஒன் அவுட்புட். நான் இந்த ஏசியை இப்போ நான் 24ல் வச்சிருக்கேன். ஸோ தட் டெம்பரேச்சர் இஸ் இன் 24. ரைட்டா? இஃப் ஐ இன்க்ரீஸ் ப்ளஸ் பட்டன் பண்ணால் இங்கே என்ன ஆகும்? அவுட்புட் வரும். டவுன் பண்ணால் டவுன் ஆகும். ஸோ ஐ கிவ் அன் இன்புட், ஐ எம் கெட்டிங் அன் அவுட்புட். ஸோ வி கால் திஸ் அஸ் அ ஃபங்க்ஷன். மிக்ஸி ஜார் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன். வாட் இஸ் அ ரோல்? எதை உள்ள கொடுத்தாலும் அரைச்சி கொடுக்கும். எதை உள்ள கொடுத்தாலும் அரைச்சி கொடுக்கும். If I am putting a tomato, what I will get? Tomato paste. If I am putting a lemon, I will get lemon juice. Let me take like that.
ஒரு தடவை விரலை விட்டாலும் அதை அரைக்கணும், அப்பதான் அது மிக்சிங். எவ்ரி இன்புட் should have output. புரியுதா இல்லையா? இல்ல சார் விரலை விட்டா நின்னுடும் சார், then it is not a function. புரியுதா உனக்கு? so ஏதாவது ஒரு இன்புட் கொடுத்து if I'm getting an output, I'm going to call it as what? function. okay, can you say any example of function? ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல முடியுமா? trigonometry functionா? டேய் எவ்வளோ ரியல் டைமா பேசிட்டு இருக்கேன், நீ trigonometry function, பீஸ் வைஸ் ஃபங்க்ஷன், டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் சொல்லிட்டு இருக்க. ஏதாவது ஒரு ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள்ரா? டிவி நான் சொன்னதே திருப்பி சொல்லி நான் அர்த்தம், நான் ஏசி ரிமோட் சொன்னேன், நீ டிவி ரிமோட் சொல்ற. எல்லாம் டேய் கார், எஸ் கார் இஸ் a ஃபங்க்ஷன். நான் எவ்வளோ ஆக்சலரேஷன் கொடுத்தா எப்படி போகணும், பிரேக் கொடுத்தா என்ன பண்ணணும், ஐ எம் கிவிங் சம் இன்புட், இட் obeying it, it's a function. Almost every electronic device is a function. I am giving an input, it gives an output. கரெக்டா? சார் எப்போ சார் அது ஃபங்க்ஷன் இல்லை? சில சமயம் ரிமோட் வந்து ஹேங் ஆகிடும், அதாவது பிரச்சனை பண்ணிடும். நான் வால்யூம் ப்ளஸ் பண்ணால் ஏறுதுன்னு வை, ப்ளஸ் பண்ணால் குறையுதுன்னு வை, குறைக்கும் போது ஏறுதுன்னு வை. கரெக்டாக நான் என்ன சொல்கிறேன்னு? ஸோ இட் சேஞ்சஸ் பை டைம்னா இட் இஸ் நாட் ஏ ஃபங்க்ஷன். டைமால சேஞ்ச் ஆகக்கூடாது, எப்போனாலும் ஒரே மாதிரி இருக்கணும். அப்படி இருந்தால் அதுக்கு பேர் என்னது? ஃபங்க்ஷன். உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற வாஷிங் மிஷின் ஒரு ஃபங்க்ஷன். நான் உள்ள துணியை போட்டுட்டேன், இந்த பட்டன் அமுக்குறேன், அது மேலேயே பாரு, அது மேலே என்ன எழுதியிருப்பாங்கன்னா ஃபங்க்ஷன் கீஸ்ன்னு எழுதியிருப்பாங்க. எழுதியிருக்காங்களா? அதில் 4-5 பட்டன் இருக்கும், மேலே ஃபங்க்ஷன் எழுதியிருப்பாங்க. அந்த ஃபங்க்ஷன்னா என்ன? எவ்ரி இன்புட் should have the unique output. அவ்வளோதான், இது ஒன்று தான் நமக்கு ஃபங்க்ஷன்னா. ஓகே சார், ஐ வில் ட்ரா சம் ஃபங்க்ஷன். அது ஃபங்க்ஷனா இல்லையான்னு நீங்கள் சொல்லுங்க. whether it's a function? Yes? Yes? Sure? No? Function? Function? No. So what Tanushya feels? It's a function, sir. Okay. What about Sri Priya? Function, sir. Function. Okay. ஏன்டா இது ஃபங்க்ஷன் இல்ல? இருந்தா என்ன? ஆமாப்பா, 2 தான் வீக், 2த்துக்கும் போக கூடாது. நான் தானே உனக்கு 11th ஃபங்க்ஷன் நடத்தினேன். சரி என்னத்த சொல்ல. ஓகே கைஸ், இட்ஸ் a function. You may think, sir, every input should have output. நீங்க இங்க மிச்சம் இருக்கே, that's not a problem because it is in a codomain. outputல இருக்கு. sir, everything goes to the same. You told unique. sir, 1க்கு a மட்டும் தான் இருக்கு, 2க்கு a மட்டும் தான் இருக்கு, 3க்கு a மட்டும் தான் இருக்கு. I'll say an example. I want to go to a particular channel, right? I can press up and go to the channel. I can press down and go to that channel. I can press the number, I can go to the channel. Same output. I want some particular channel. கரெக்டா? சன் டிவின்னு வச்சுக்கோ, நான் நம்பர் அமைக்கியும் போகலாம், சேனல் பிளஸ் பண்ணிட்டே போய் அந்த சேனலை போய் நிறுத்தலாம், மைனஸ் பண்ணிட்டே வந்து அந்த சேனலை போய் நிறுத்தலாம். I given 3 different input to get the same output. Is it possible or not? Whether it's a function or not? Yes, it's a function. புரிஞ்சா? Okay, I'll draw one more. Can you say whether it's a function or not? 1, 2, 3, 4. A, B. Not a function? Why? Yes. Yes. எனக்கு இந்த 1 வந்து 2 இடத்துக்கு போயிடுச்சு. So it's not a function. Okay guys, நம்ம இந்த ஃபங்க்ஷன்ல போன வருஷம் சில விஷயங்கள் படிச்சிருப்போம். What are they? Types of function படிச்சிருப்போம். How to find the domain and range ன்னு படிச்சிருப்போம். Right? Types of functionல first we saw about identity function. X is equal to y or y equal to x. Domain and range என்ன? I'm just recalling what you studied in class 11th. Right? So what is rational function? My denominator should not become 0. What is modulus function? What is signum function? What is greatest integer function? Right? எல்லாம் ஞாபகம் வருதா? ஸோ அது எல்லாமே ஒரு ஃபங்க்ஷன். இது இல்லாமல் நீங்கள் trigonometry function வேற ஒரு சாப்டர் படிச்சிங்க. I am going to use each trigonometry functions as a one tool. ரைட்டா? ஓகே. ஸோ அப்போ ஃபங்க்ஷன்னா என்னன்னு ஒரு அளவுக்கு உங்களுக்கு ஐடியா வந்திருக்கும். Let us go to the class. இந்த வருஷம் நம்ம என்ன படிக்க போறோம் அப்படின்னா, we are going to see the types of function but differently.
அப்படி அது என்ன differently அப்படின்னா last time we differentiate the function using my domain and range. என் domain எப்படி இருக்கும், range எப்படி இருக்கும்ன்றத வச்சு I made a types of function. Now I am going to make a function. I'll teach this. இதெல்லாம் கடைசில தான். Okay, I'll go for first thing called as one to one function. Sir, what is one to one function? ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லணும்னா I have this one, I have this one. So A, B, C, 1, 2, 3. Now A goes to 1, B goes to 3, and C goes to 2. Right? Guys, what is the domain of this? A, B, C. What is the range of this? 1, 2, 3. What is the codomain of it? 1, 2, 3. So, என்னோட range is equal to codomain. கரெக்டா? ரெண்டும் சேமா இருக்கு. அது இருக்கட்டும் ஒரு சைடு. இப்போ ஒரு இன்புட் ஒரு அவுட்புட் போயிருக்கா? We call this as one to one function. One to one. In other words, I can say it as what? Injection function or injective function. எல்லாமே ஒரே அர்த்தம் தான். Okay. Identity function is a type of one to one. யோசிச்சு சொல்லுங்க. Yes. நல்லா பாருங்க. Y is equal to x ன்னு கொடுக்கிறேன். If x is 5, y is 5. There is any other chance எனக்கு வந்து x வேற ஏதாவது இருக்கும்போது y 5 வருமா? No. So whether it's a one to one function? Yes, it is a one to one function. Guys, are you getting this? Are you getting? Sum போடுறது எப்படின்னு சொல்றேன். முதல்ல கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கலாம். Okay. Next என்ன அப்படின்னா, if it is not a one to one function, then we can call it as many to one function. If a function is not one to one, we are going to call it as what? Many to one function. See, let me draw a function. Okay, A, B, C, 1, 2. Guys, whether it's a many to one function, right? இது ஒரு many to one function தானே? Okay. So next we are going to go for onto function. So what is the meaning of onto function அப்படின்னா, it depends on my codomain and range. Guys, in this figure, what is the domain? A, B, C, D. What is codomain? 1, 2, and 5. Yes. What is my range? 1, 2, 5. If my codomain and range is same, கீர்த்தனா மேம் கொஞ்சம் அதை குறைங்களா? So when my codomain and range is same, we are going to call it as what? Onto function. Otherwise it is known as into function. நான் சொல்றேன், எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். இப்போ இங்கேயும் பாரு, என்னோட கோடோமைன் எவ்வளோ? 1, 2, 4 and 5. What is my range? 1, 2, 4 and 5. We call it as what? Onto function. If I add something here, 6 add பண்றேன். Now what is my codomain? 1, 2, 4, 5, 6. What is my range? 1, 2, 4, 5. Now this is into function. நிறைய பேருக்கு இதில் குழப்பம் வரும். சார் என்ன சார் ஆன் டு இன்டு எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்கு. டே, ஆன்னா என்ன அர்த்தம், இன்னுனா என்ன அர்த்தம்? இப்போ நான் இந்த டேபிள் எடுத்துக்கிறேன், இன்னொரு டேபிள் இது மேலே வைக்கிறேன். இஃப் இட் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி மேட்சஸ், ஐ எம் கோயிங் டு கால் இட் அஸ் ஆன். இட் இஸ் ஆன் த டேபிள். கரெக்டா? ஒருவேளை உள்ள ஒரு சின்னதாக ஒரு ஃபோன் எடுத்து இது மேலே வைக்கிறேன், ஒரு ஃபோன் எடுத்து இது மேலே வைக்கிறேன். இப்போ இது இன்டு த டேபிள். புரியுதா உனக்கு? ஆன்னா இதுக்கு என்ன அர்த்தம் நான் சொல்றேன். இப்போ ஆன் டுனா என்னோட கோடோமைனுக்கு எக்ஸாக்டா மேல ரேஞ்ச் உட்கார்ந்துரும். இட்ஸ் ஆன். இன்டுனா என்னோட கோடோமைன் பெருசா இருக்கும், அது உள்ள என்ன இருக்கும்? ரேஞ்ச் இருக்கும். இன் அதர் வேர்ட்ஸ் எப்படி இருக்க போது? ப்ராப்பர் சப்செட்டா இருக்கும்.
ஓகே, நான் செட்டில் இருக்கிற சில வார்த்தை கொண்டு வரேன், உங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கும். ப்ராப்பர் சப்செட்னா என்ன அர்த்தம் புரியுதா? கம்ப்ளீட்டா இன்சைட் இருக்கணும், புரியுதா? இம்ப்ராப்பர் சப்செட்னா ஈக்குவலா இருந்தா அதுக்கு பேர், அதுவும் சப்செட் தான், ஈக்குவலா இருந்தாலும் சப்செட் தான். ஓகே, அப்போ what is on to function and what is into function புரிஞ்சுதா? See guys, now you know 4 type of functions. What are they? One to one, many to one, on to, into. One to one oda other name injective, on to oda other name surjective. Sir, why this alone is very important? Why this alone is important? நிறைய பார்க்கலாம்ல, ஏன் இதை மட்டும் நம்ம பார்க்கிறோம்? ஒன் டு ஒன், ஆன் டு, மெனி டு ஒன், இன்டு, இதை மட்டும் ஏன் பார்க்கிறோம் அப்படின்னா, இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து, that is if a function is on to and one to one, we are going to call this function as bijective function. டேய், இன்ஜெக்டிவும் இன்ஜெக்டிவும் சர்ஜெக்டிவும் சேர்த்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் எக்ஸாம்பிளா இருந்ததுன்னா, I am going to call it as what? Bijective function. Okay, I'll draw an example. நீங்க எனக்கு சொல்லணும் இது என்ன டைப்னு சொல்லணும் எனக்கு. 1 2 3 A B C. Guys, what type of function it is? I want answer from Darshan. டேய், எனக்கு கேட்கல. அடுத்தது நீதான். டேய் தர்ஷனே, எனக்கு இப்பதான் கேக்குது. இது என்ன டைப் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்? One second, sir. Sir. எப்படிடா? Surjective. ஓகே, சூப்பர். இவ்வளவு நேரம் தூங்கிட்டு இருந்திருக்க. டேய், முழிச்சில்ல நீ. விஜய், many to one, very good. Many to one, அவ்வளவுதானா? many to one ஒண்ணு, இன்னொன்னும் இருக்குது. என்னது? into, அவ்வளவுதான். டேய், என்னப்பா? A got more than one, so it is many to one function. Very good. My codomain is ABC and my range is AB. Sir, இங்க எத்தனை பேருக்கு ரேஞ்ச்னா என்னன்னு தெரியல? Please be frank. Mr. Gopinath, what is the range of this function? Sir, A, B, C. Very good. டேய், ரேஞ்ச்னா என்னன்னா தெரியலன்னு கேட்க சொன்னேன்ல. சரி, what is codomain? Sir, 1 2 3. சரி, அப்ப எது டொமைன்? Sir, domain da 1 2 3 sir. அப்ப கோடோமைன்னா என்ன? Okay, I'll meet you. Okay. Okay guys, check this. 1 2 3 A B C. Guys, what type of function it is? I want answer from Surya. Sir, this is the injective function, sir. Definitely it is injective. Then Sir, this is also a subjective function and also bijective. yes, it is also a injective, it is also a surjective. In other words, it's an one to one function, also a on to function. Since it is one to one and on to, that is injection and surjection. Bijection னு சொல்ல போறோம், அவ்வளவுதான். டேய், பைனா 2 டா. Bijectionனா என்ன? 2. Bijectiveனா என்ன? அப்போ both the jections are coming. Injection also coming, surjection also coming. So I am calling it as bijection. புரிஞ்சா? So 2 things I'll check. Yes. Sir, you're writing on to the definition மட்டும் நான் Hey, I don't want to write, just write like on to a definition என்னன்னா, if the example மட்டும். Sir, அந்த example மட்டும். example you can take this also as an example. Codomain, range. ரெண்டு ஈக்குவலா இருக்கா? Yes.
Shall I say this as a bijection? Okay, guys. அப்போ உங்களுக்கு எது bijection, எது surjective, எது injective, இது ஓரளவுக்கு ஐடியா இருக்கா? I will draw 4-5 arrow diagrams. Can you say what is which type? எழுதலாமா? Shall we go for that? Okay. நான் கேட்கறவங்க தான் சொல்லணும், யாரும் டிஸ்கஸ் பண்ணிடாதீங்க. Okay guys, I want answer from Arshita. Arshita, what type of function it is? So first one is like into function. It is not a function. Uh, Basic மறக்க கூடாது, basic மறக்க கூடாது. Every input should have output. It's not a function. Okay, so now I make like this. Now what type of function it is? It's an example of many to one and also a onto function. It's also a onto function. Correct? டேய் basic மறந்துடாதீங்கடா. முதல்ல function ஆ செக் பண்ணனும், அதுக்கு அப்புறம் தான் அது என்னன்னு பார்க்கணும். சரியா? So now I have this one, whether this is a function first. Yes, it's a function. Because I don't see any remainder here and I don't see any domain is going for two codomains. Correct? So definitely it is what? Function. Now whether it's a one-to-one, no, it's a many-to-one function. Whether it's onto, no, it's a into function. Guys, are you getting this? Okay va? Okay guys, I am going to take an example of some previous function what you learned in class 11th. Okay, let me say an example of modulus function. உங்க எல்லாருக்கும் modulus function ஞாபகம் இருக்கா? Guys, modulus function ஞாபகம் இருக்கா? Right? So y is equal to modulus of x. Whether this is one-to-one function? Yes. Sure. One-to-one function. Hey, one-to-one na இல்லையா? Yes, sir. Yes, sir. டேய் எஸ் சார் எதுக்கு சொல்ற? ஒன் டு ஒன்னு சொல்றியா கார்த்திகேயன், அகிலேஷ்? வெரி குட். ஓகே மிஸ்டர் சூர்யா, வாட் யூ ஃபீல்? நான் அதுக்கு வெரி குட் சொல்லியிருக்கேன், அதனால இட் இஸ் நாட் ஏ ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷன், அப்படிதானே? Sir, this is not a one-to-one. வெரி குட். ஒய்? Sir, because f of minus 2 and f of minus 2 is equal to 4. ஓ இல்ல 2 தான். See, f of minus 2, f of 2 is going to be 2. Yes. அவன் மனசுல quadratic equation ஓடிட்டு இருக்கு, x square ஓடிட்டு இருக்கு. Okay, but that also not one to one function. Very good. See, it's a one to one function. இல்ல, no, it's not one to one function. Why? Because I can take for two different input, I'm getting a same output. In other words, we can say there is a test called horizontal line test. தெரியுமா அத பத்தி? I know how the graph of modulus function is going to be, right? So I can put a line anywhere in the graph so that it should touch only one time in the graph. என்னோட graphல one time தான் தொடணும், but it touches for two times, so it cannot be what? One to one function. If suppose அது one to one function it touches for only one time. புரிஞ்சா? So now let me take a identity function. Identity function will be like this, right? Guys, நான் எங்க லைன் போட்டாலும் it touches only one time on the function, so we can boldly say it is a one to one function. Guys, are you getting the difference between many to one function and on to one to one function? Okay guys, quadratic equation, that is y equal to x square. Y equal to x square, whether this is a one to one function? Yes. No, sir. நான் ஒரு விஷயம் சொல்றேன் கேளுடா. y equal to x square னு சொல்லிட்டேன். I am not anything like input and output. I am not mentioning any input and output. Whenever I am not mentioning my input and output, it will be taken as real number to real number.
What that means, you know, in my this arrow diagram, I will have all the real number. In this arrow diagram, I will have all the real number. All the real number, all the real number. And this is what? X square. Guys, what is f of minus 2? 4. What is f of 2? 4. So what happens? No, here minus 2, here 2. Both goes to 4. So it is not 1 to 1. Guys, are you getting this? Are you getting this? Okay, guys. Whether the greatest integer function is 1 to 1 function. No, sir. No, sir. No, sir. Many Yes, to one. it's a many to 1. Very good. Why? Because f of 1.5 evlo 1. F of 1.6 evlo 1. F of 1.9 evlo 1. F of 1.999 evlo 1. For this many infinite inputs, I am getting answer as 1. So how the function can be 1 to 1? Right? Right? Okay. Sir, but na thirupi, I told greatest integer function. See, when a function is not defined its input and output. When the function is not defined its input and output. Okay? என்னோட டொமைனோ கோடொமைனோ நான் சொல்லலைன்னா that function will be treated as real value function. If the function input and output is not given, then it will be treated as what? Real value function. It means that input is also going to be a real number, output is also going to be a real number. Guys, are you getting what I am speaking about? இப்போ I will go for this. I hope you know, இப்படி bracket போட்டு x போட்டா it means greatest integer function. Yes? Right? Nothing I spoke about my input and output. So I am taking it as a many to one function. Correct? Now, if I put natural to natural, you know what that means? எனக்கு இந்த graphல I am going to have only the natural number, and in codomain I am going to have only the natural number. Guys, when it is a natural number to natural number, it acts as a என்னது identity function. 1க்கு 1 வரும், 2க்கு 2 வரும், 3க்கு 3 வரும், 4க்கு 4 வரும், 5க்கு 5 வரும். புரியுதா? By just changing this one, we can come to a conclusion the type will change. புரியுதா? என்னோட input and output change பண்றது மூலமா I can able to change the type of the function. Are you getting? Okay, when I say real to real, this function is seem to be என்னது? Many to one function. When I change to natural, it becomes 1 to 1 function. It becomes integer to integer. What happens now? Many to one. Eppra many to 1? 1 to 1 தானடா. For minus 1, I will get minus 1. For minus 2, I will get minus 2. Guys, you know what is the greatest integer function, right? அதே தெரியலனா you are in bad. ரொம்ப பிரச்சனையில இருக்கேன்னு அர்த்தம். என்ன வந்து தனியா மீட் பண்ணு. உனக்கு greatest integer function என்ன தெரியலனா you come and meet me, I will teach you separately. But are you getting this? Okay. Now, if I say y equal to x square, nothing I spoke about my input and output, so that function became what? Many to one. When I say natural to natural, now can you say, guys, what type of function it is? 1 to 1. 1 to 1. Correct? Why, sir? I will have a function where I will have only the natural number, and here also I will have only the natural number, and 1 square will goes to 1, 2 square will go to 4, 3 square will go to 9. Right? Sir, what about, so நான் இப்போ பார்த்தது நம்ம 1 to 1, that is injection மட்டும் பார்த்தோம். How to conclude for surjection, that is my on to function. இப்போ பாரு, when I say natural number to natural number, my greatest integer function will act as a, everything will be mapped. இங்க இருக்கிற எல்லா நம்பரும் இங்க மேப் ஆயிருக்கும். See, mapping is this line, nothing else. Mapping na enna? In the line. Right? If I have a 6, this will go to 6. If I have 100, it goes to 100. So, there is any chance that number will be not mapped here? There is any chance that the number will be not mapped here? No. So, we can say this as a 1 to 1. 1 to 1 function. 1 to 1 to 1 for sure, but now we are speaking for on to. Guys, if I make it to real, whether it's an on to? Yeah. On to illana ஏன்? டேய் integer மட்டும் தான்டா மேப் ஆகும். All the decimal numbers will not get mapped. 0.5 will not get mapped.
0.6 will not get mapped. புரியுதா? ஏன்னா நான் ரியல் டு ரியல் சொல்லிட்டேன். ரியல் நம்பர்னா எல்லா நம்பரும் இங்க இருக்கும். மைனஸ் இன்ஃபைனைட் டு இன்ஃபைனைட் எல்லா நம்பரும் இருக்கும். பட் only the integers will get selected because it's the greatest integer function. புரியுதா? டேய் இது பேர் தான் greatest integer function. பட் உள்ள கொடுக்குற நம்பர் என்ன பண்ணிடும்? குறைச்சிடும். புரியுதா? So sir, now if I say real to real, okay, first natural to natural. So natural to natural, I come to know it's a one-to-one function. Whether it's an on-to function? No. Why? Because this imperfect square numbers will be not mapped. Imperfect square numbers will be not mapped. Sir, when real to real, onto a into a? No. Negative square எப்பறா வரும்? In x square, how will you map the negative numbers? Day. நான் என்ன சொன்னேன்? Real to real. In real number, I will have all the negative numbers, correct? And it comes minus 1 and 0. Then all the real numbers up to infinite. இருக்குமா? So what I want to check about the input. That is, என்னோட எல்லா input map ஆயிருக்கான்னு பார்ப்பேன். For 0 square, I'll get 0. For minus 1 square, I'll get 1. For minus 2 square, I'll get what? 4. What about this negative, guys? The negative numbers will not map, right, Alia? Purida? So this becomes what? Into. Yes. Many to one da. Number many to one pati pesala. On to one into one pesro. Many to one da. But I am speaking about whether it's on to or into. Whether on to or into. Are you getting why it is into? புரியல எனக்கு. அதான்டா அதனால ஓகே you are saying the reason. ஓகே ஓகே கரெக்ட். புரிஞ்சா? சார் நீங்க கேட்கலாம் சார் இங்க இந்த இடத்துல எனக்கு imperfect square numbers இருக்குமே அது எப்படி மேட்ச் ஆகும்? See if I have 2, root 2 square will become 2. Root 2 will be there in the real number. Sir, I want 5. 5 is not a perfect square number, but root 5 square will give, because in real number, root 5 will be there. Are you getting, guys? Appo, somehow I understood. By giving a function, I want to note whether it's a 1-to-1, on-to. இப்போ நீங்க இவ்வளோ சொல்லிட்டேன்ல, இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பெருசா இருக்காது. I'll give you a function. F of x is equal to x cube. And I have given natural to natural. Guys, can you say whether the function is 1-to-1? Take your time, but solunga. It's a 1-to-1? Why? Because 1 க்கு 1 cube க்கு 1 வரும், 2 cube 8 வரும், 3 cube 27 வரும். Whether it is not a 1-to-1 function, sir. Not a 1-to-1. Yes, sir. யாருக்கு சொல்றது? அகிலேஷா? Yes, sir. Why it is not 1-to-1? Yes, it is 1-to-1, but அகிலேஷ் கிட்ட கேட்டுக்கலாம். அகிலேஷ் நீ not 1-to-1 ன்னு சொன்ன, ஏன்னு சொல்ற? 1 வந்து 1 sir. Yes, okay. 2 வந்து 8 sir. Meaning 2, 3, 4. Otherwise, Guys, நல்லா புரிஞ்சுக்கோ. There are two things. One is 1-to-1. Another one is many-to-1. ஒன்னு on to, இன்னொன்னு into. இப்போ நம்ம 1-to-1 பத்தி பேசும்போது நீ on to into கான விஷயத்த சொல்லிட்டு இருக்க. on to into ல தான் நமக்கு மிச்சம் இருக்க கூடாது. on to ல தான் எனக்கு என்ன இருக்க கூடாது? கோடொமைன்ல எதுவுமே மேப் ஆகாம இருக்க கூடாது. But when I speak about 1-to-1, I will just check whether I am going to get any ஒரு சேம் இன்புட்டுக்கு ரெண்டு வரப்போதான்னு தான் செக் பண்ண போறேன். புரியுதா? okay, sir. Okay, now when I am changing to real number to real number, ஏமாந்துட்டீங்கல்ல? இங்க x cube தானடா இருக்கு, -2 cube -8 வரும்டா. ஏன்டா காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரா மாறுது? ஸ்கொயர் ரூட் உள்ள தான் நமக்கு என்ன இருக்க கூடாது? நெகட்டிவ் இருக்க கூடாது. இப்போ நான் என்ன பண்றேன்? Guys, what I am speaking, if I have like this and I am having all the real number, I will have -1 here. -1 cube will give me -1. Right?
What is minus 2 cube will gives? Minus 8. Minus 2 into minus 2 into minus 2 will give me minus 8. What minus 3 will give me? Minus 27. But 3 will give me 27. Whether they both are different numbers, right? Then this function is 1 to 1 or many to 1? 1 to 1. புரியுதா? டேய் ஆன்சர் பண்றதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சோண்டு யோசிச்சுக்கோ. It's not going to be that simple. நீங்க கொஞ்சம் யோசிச்சாதான் ஆன்சர் சொல்ல முடியும். Okay guys, whether this function real to real is going to be a onto? No, sir. ஓகே, யாரெல்லாம் இப்போ நாட் ஆன்டுன்னு சொன்னீங்களோ சார் எந்த நம்பர் மேப் ஆகாதுன்னு சொல்லு, ஐ வில் கிவ் an answer. நிறைய பேர் நோ சொன்ன, கரெக்டா? நீ நோ சொல்லிருக்கனா என்ன அர்த்தம்? in my codomain something is not mapped, கரெக்டா? அது என்னன்னு சொல்லு. கரெக்டா இருந்தா நான் டாக்டரேட் வாங்கிடுவேன். வேணாமா? சரி சொல்லு. டேய் I'll take any random number. இப்போ யோசிச்சு பாரு, I'll take any random number. இப்போ நான் வந்து இங்க மைனஸ்ல ஒரு நம்பர் எடுக்கிறேன், மைனஸ் ஏன்னு வச்சுக்கிறேன். மைனஸ் ஏன்னு வச்சுக்கிறேன். டேய் இதுக்கு என்னடா அர்த்தம்? மைனஸ் ஏ பவர் 1/3 இருக்கும், கரெக்டா? கியூபிக் ரூட் ஆஃப் தட் நம்பர், அதை கியூப் பண்ணா இது வந்துரும் தானே? புரியுதா இல்லையாடா? ஏ இருக்கு சார், ஒண்ணு இல்ல, கியூபிக் ரூட் ஆஃப் தட் நம்பர். புரியுதா என்ன சொல்றேன்னு? நீங்க சொல்ற நம்பர் 0 மேப் ஆகுமா? ஆகும். ஏன்? 0 கியூப். சார் மைனஸ் 1/8 மேப் ஆகுமா? ஆகும். மைனஸ் 1/2 the whole cube. ரைட்? அப்படி நீ எதை சொன்னாலும் சார் √5 மேப் ஆகுமா? ஆகும். What that means? √5 னா 5 to the power of 1/2. 5 to the power of 1/6 cube பண்ணா I'll get 5 to the power of 1/2. Are you getting? டேய் கியூப் தானடா பண்றோம். இப்போ எனக்கு வந்து 5, எனக்கு √5 இருக்குங்க. √5 எந்த நம்பரை மேப் பண்ணியிருக்கோம்? அதோடைய கியூப். That is 5 to the power of 1/6 to the cube. அப்போ என்ன ஆயிடும்? 3 1s are 3 2s are 1/2 வந்துருச்சுல்ல? புரிஞ்சா உனக்கு? எந்த நம்பர் கொடுத்தாலும் அதோட கியூபிக் ரூட் இங்க இருக்குமா இருக்காதா? அது ரியல் நம்பருக்குள்ள இருக்குமா இருக்காதா? Are you getting? Now you guys say whether it's an onto function. Yes or no? Yes. Guys நல்லா புரிஞ்சுக்கோ, x ஸ்கொயர் மாதிரியே x கியூப் பிஹேவ் பண்ணணும்னு அர்த்தம் இல்ல. பட் இதே क्वेश्चन நான் x ஸ்கொயர்ல கேட்டிருந்தா yes it's not an onto. புரியுதா? எஸ் சார் நீங்க வந்து எதுக்கு சார் 5 or 1/6 எனக்கு நீ பேசுனது ஒழுங்கா கேட்கல, இன்னொரு தடவை சொல்லு. இல்ல சார் 5 or 1/6 எதுக்கு சார் போடுறீங்க? டேய் ஒண்ணு இல்லடா, இங்க இருக்கிற எல்லா நம்பரும் மேப் பண்ணணும்னு சொன்னேன்ல, √5 மேப் ஆகுமான்னு கேட்டேன். புரியுதா அகிலேஷ்? அப்ப √5 வரணும்னா இந்த இடத்துல என்ன இருந்திருக்கணும்? சம்திங் ஸ்கொயர் பண்ணும்போது √5 வருது, கரெக்டா? எதை ஸ்கொயர் பண்ணும்போது √5 வரும்? √5 அப்படிங்கிறது 5 to the power of 1/2. I want this to be got after cubing. So I'll take 5 to the power of 1/6. So 5 to the power of 1/6 cube பண்ணா I'll get 5 to the power of 1/2, which is 6th root of 5. Cube பண்ணும்போது I'll get square root of 5. Are you getting? So நான் எதுக்கு இதை சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, பெருசா தேவையில்லை, பட் எதுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னா you can able to feel all the real number is mapped. All the real number is mapped. Okay guys, modulus function whether it's a onto function. என்னடா இவ்வளவு யோசிக்கிறீங்க? சரி நான் ஒன்று சொல்லுவேன், எப்படி இல்லைங்க அப்படிதானே? எஸ் ஆர் நோ? ஆன்டுவா இன்டுவா? ஆன்டுன்னு சொல்றவங்களா கை தூக்கு. சரி இன்டுன்னு சொல்றவங்களா கை தூக்கு. ஒரு 3 பேர் ஓட்டு போடுறேன், உங்களை நம்பிலாம் எப்படி நாட்டை உடைக்கிறது? டேய் ஒழுங்கா ஓட்டு போடுங்கடா. So what you feel? onto or into? Guys it's into. Why? Because
சார் எனக்கு எந்த நம்பருமே நெகட்டிவ் நம்பர் மேப் ஆகாது சார். ஃபார் நெகட்டிவ் 1 I will get positive 1. For positive 1 also I will get positive 1. And see, before 0 the no number will be mapped. Before 0 no number will be mapped. Are you getting? Are you getting the difference? அப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்தா by seeing, by understanding its input and output, can we able to come to a conclusion whether it's an into and onto, one to one and many to one? Right? Correct? Okay. I'll ask one more question. Guys, I hope you remember signum function. ஞாபகம் இருக்கா? Signum function ஞாபகம் இருக்கா? Whether it's a one to one function? டே இப்போ எனக்கு வந்து ஒரே ஒரு விஷயம் புரியணும் கைஸ். உங்ககிட்ட இருந்து எனக்கு ஒரு விஷயம் வேணும் சார். எய்தர் உங்களுக்கு சிக்னம் ஃபங்க்ஷன்னா என்னன்னு புரியலையா, இல்ல ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷன்லயே இன்னும் குழப்பம் இருக்கா? அக்கார்டிங்லி ஐ வில் டீச். வெரி குட், அதுதான் எனக்கு வேணும். நீங்க சொல்லிட்டீங்கன்னா ஐ கேன் டீச் இட் வெரி ஈஸிலி. ஓகே, சி y is equal to minus 1, 0, 1. If x is less than 0, x is equal to 0, x is greater than 0. This is signum function. டே அது மொத்தமா சொல்லும் போது இந்த மாதிரி இருக்கும்டா. இங்க யோசிச்சு பாரு, சைனை பொறுத்து அவுட்புட் வரும். அதனால அது வந்து சிக்னம் ஃபங்க்ஷன். புரியுதா? சைன் நெகட்டிவா இருந்தா -1 வரும், பாசிட்டிவா இருந்தா 1 வரும், ஜீரோவா இருந்தா 0 வரும். அப்போ இதோட கிராஃப் எப்படி இருக்கும்? என்கிட்ட இப்படி இருக்கு சார். பாசிட்டிவா இருக்கிற 1 2 3 எல்லாத்துக்கும் ஆன்சர் என்ன வரும்? 1ன்னு வரும். ஜீரோக்கு 0ன்னு வரும். நெகட்டிவ் நம்பர்ஸ்க்கு -1 -2 எல்லாத்துக்கும் -1 வரும். புரியுதா? whether this function is known as signum function. இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் சிக்னம் ஃபங்க்ஷன் தெரிஞ்சிடுச்சு. guys, can you say it's a one to one function? No, it is not a one to one function because பாசிட்டிவ்ல இருக்கிற எல்லா நம்பருக்கும் I am going to get the answer 1. right? Shall we check our horizontal line check? யோசிச்சு பாரு, நான் இந்த இடத்துல லைன் போட்டா infinite points are touching in my loop. ரைட்டா? okay guys, whether this is an onto function? no. why? because sir real number எல்லாம் அவுட்புட்டா வரலாம், but I got only 3 numbers as an output. what are they? -1 0 1. my range is -1 0 1, but my codomain is real number. உள்ள இருக்கு சார் into. are you getting this guys? okay guys, உங்களுக்கு பழைய functions ஞாபகம் இல்லைன்னா don't worry guys. if you guys have a problem in greatest integer function, நீ ஒத்துக்க வேண்டாம், I will teach you. if you guys have a problem in signum function, if you guys have a problem in modulus function, please எனக்கு டெக்ஸ்ட் ஆது பண்ணுங்க. accordingly I will change my class next class. அதுக்கு ஏத்தாப்புல முதல்ல அதை சொல்லிட்டு நான் நடத்துறேன். if anybody is having a problem, please text me. okay, ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை, 15 நிமிஷம் ஆகும் அதை சொல்றதுக்கு. I will teach you, nothing wrong in that. okay guys, then what we saw now, sir, I know what is the meaning of function. every input should have unique output. right? second one is what is the types of function. so we come to know there is an injection function, otherwise known as one to one, many to one function, onto function and into function. right? onto function is also known as surjective function. one to one function and onto function together we call it as bijective function. good. so நான் இன்னைக்கு சொன்னதுல வச்சு உங்களால ஒரு சம கூட போட முடியாது, பட் யூ கேன் ஏபிள் டு திங்க் வாட் இஸ் இன் ஒன் டு ஒன், வாட் இஸ் ஆன் டு, அதை மட்டும் திங்க் பண்ண முடியும். ஓகே, லாஸ்டா ஒரே ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறேன், ட்ரை பண்ணலாமா? ஓகே, y is equal to whether it's a one to one function.
குழப்பமா இருக்குல்ல சார், என்ன சார் ஏதோ சின்னதாக கொடுப்பீங்கன்னு பார்த்தேன், இப்படி கொடுத்துட்டீங்க. See, இப்போ y equal to 2x ன்னு கொடுக்குறேன். Whether it's a one-to-one function? Yes. Yes, it's a one-to-one function. Whether it's a onto function? onto இல்லைன்றியா? onto இல்லைன்னு சொன்னவங்க இந்த நம்பர் வராதுன்னு சொல்லு, நான் அந்த நம்பரை வர வச்சு காட்டுறேன். உங்க எல்லாருக்கும் ஆட் நம்பர் வராதுன்ற டவுட் வருது, கரெக்டா? அவ்வளவுதான். இப்ப 2 இருக்கா, நான் 3 வர வச்சு காட்டவா? இன்டூ 1.5 போடு, 3 வந்துருச்சு, கரெக்டா? அப்போ ஆட் நம்பர் வரும். நெகட்டிவ் நம்பர் வரணும்னு ஆசையா இருக்கா? மைனஸோட எக்ஸை போட்டா நெகட்டிவ் நம்பர் வரப்போகுது. ஒரு சின்ன ஹேக்க சொல்லவா? எவ்ரி லீனியர் ஃபங்க்ஷன் இஸ் கோயிங் டு பி பைஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன். டே, லீனியர் ஃபங்க்ஷன்னா என்னடா அர்த்தம்? ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ரா. What is the meaning of linear function? Straight line. In my graph, I will get a straight line if I have a linear function. Sir, straight line in my horizontal line test. பேரே straight line. அப்புறம் எப்படி நமக்கு ரெண்டு வேல்யூ வரும்? புரியுதா நான் என்ன சொல்றேன்னு? So if you see any linear function, அதை உட்காந்து செக்லாம் பண்ணாத. Definitely it is what? Bijective function. That is, it's both one to one and onto. Okay, இது y equal to 1 by x. Guys, எனக்கு நீங்க யோசிங்க, கொஞ்சம் நீங்களே யோசிங்க. டோன்ட் யூஸ் இன்டர்நெட். நீங்களே யோசிங்க, இது 1 to 1 on to 1. இந்த கொஸ்டின்ல இருந்து நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல நம்ம ஆரம்பிக்கலாம். திங்க் பண்ணு, சும்மா விட்டுறாத, நீயே திங்க் பண்ணு. சார் எக்ஸுக்கு பதிலாக 1 போட்டா 1 வருது, எக்ஸுக்கு பதிலாக 2 போட்டா 0.5 வருது. சார் அப்போ 1ஓட சின்ன நம்பர் தான் இங்க வருமா தோணுதுல்ல? கவலைப்படாத, எக்ஸ 1/2 மாத்து, 2 ஆயிடும். சஸ்பென்ஸோட தூங்குங்க. ஓகே, பை. இருடா நான் அட்டெண்டன்ஸ் எடுத்துக்கிறேன். சைலேஷ், ரைட்? சூர்யா, டேய், as of now you send me that. நீ எனக்கு அனுப்பு, நான் I'll call and